Este matriz de habilidades muestra la habilidad de tanto proceso. Ok, ok. O sea, aquí hay un. Pues esta vaina. Te voy diciendo una cosa: si esta vaina me sigue gustando, lo más probable es que abandone COD Mobile. Ay, Mira, yo imagínate. no sé si has escuchado un juego que se llama disque Mecha Arena. Mecha Arena, no. Yo te lo voy a mandar. No es para que lo juegues, solo es para que lo veas. Ok, Tyron me lo presentó. Un día estábamos random jugando y me dije que mira, este juego está pretty. ok. Lo jugué como 5 años. No, 3 años, te miento, 3 años. Lo jugué. Y para cuando él se metió a jugar conmigo, lo hacía mierda con un solo robot. Un solo robot, una sola arma. Le hacía 1 millón de daño. ¿Sabes cuánto es la vida máxima que tiene un robot? En ese momento, como 100.000 si acaso. El machuchón y que no se movía y que se potenciaba a sí mismo, que se llamaba Braveheart, Ajá. tenía como 200 de vida, pero no tenía escudo físico ni nada de eso. Así que el primer putazo que te daba, le metía crítico de una vez. Verdad. Por ese juego dejé de jugar Clash of Clans. Uf. Y ahora lo más probable es que deje de Por jugar ese juego este. dejé de Mire, va a jugar llegar a tal Clash of Clans. punto en el que voy a desinstalar COD Móvil porque estoy sintiendo que, o sea, esto es así. O juego este juego y le doy para adelante todo lo que pueda aprendiéndomelo y jugándolo, y voy con este full, eso significa que voy a borrar COD Móvil. O sea, si eso es 100%, en cualquier momento puedo volver y en 2 semanas estoy cool. Ya Entonces, estoy otra bueno, vez. eh, Sí, ya estoy tan acostumbrado, ¿no? Que, sabes, es inevitable que pase. pero ¿cuál Mira, móvil es cuál móvil es tu main? No. sí, pero no te creas, si yo consigo un juego que me entretenga más, eso es lo que menos importa, Ay, ya, ya. ¿sabes? O sea, si yo encuentro un juego que esto, ¿cómo te digo? Que cumpla mis expectativas superior al que yo esté jugando en el momento, yo lo dejo de jugar y listo. Espérate. En el tutorial, cuando tú lo estás usando, él es nivel 50, al, Al principio. al principio. Ya después, yo supongo que ese puede ser el nivel máximo de los personajes. Su tutorial se basa prácticamente en que él está recordando su pasado. Okay. Yo lo que te voy a decir una vaina. Este juego, ¿cómo se come la batería del celular? Da, Verga, yo lo tenía 100%, nomás llevo jugando como menos de una hora, ya está el 16%. verba. Chucha, la está gastando un vergazo, pero eso no me va a detener para seguir. ¿Sabes? No, güey. Mira, ya tengo mi primer personaje a nivel 20. Yo todavía ni he entrado bien. Déjame. ¿Cómo puedo ¿Qué te lo compartir? digo? Cuando yo empecé a jugar Mecha Arena, me fue así. Yo lo vi, o sea, yo llegué a ser top 200 en Panamá. Ah, Imagínate, de jugar tanto. Pero no transmitía, jugaba con un compa que es de España, se llama Riku. Chuzo y nosotros éramos un dúo, nosotros dos se puede jugar 2 contra 2, 5 versus 5 y toma de balizas, que son ah, 5 balizas que tienes que mantener. Y bueno, y nosotros nos enfrentamos a clanes enteros, que son 5 jugadores de un solo clan,
que ya practican estando juntos, solo nosotros dos. Chucha, y me tengo que mandar el link de YouTube de mi canal, para que tú lo veas. Para que tú veas el nivel, ¿no? Yo te recomiendo también que si te da la opción de recoge de todo. Esta vaina también es tipo minería, pero no usas un pico para minar, solo te aparece un botón para tú cogerlo. Ahí no te preocupes por lo que te acompañan. Estos manes, aunque vueles y te vayas a lo maldita sea, mágicamente se teletransportan al autobús. Ese es como ese es como los juegos acá normal de Digimon, como el que tengo. Voy a tener que capturar el monitor. Vamos a ver. Te vas a dar cuenta cuando terminas el tutorial que vas a tener una base propia, pero digamos, va a ser el núcleo que vas a tener que prender, porque esta vaina se prende con electricidad. Y ese núcleo alimenta todo lo demás, pero tienes que usar tipo torretas, tienes que usar faros de luces. Pero el núcleo, tú lo conectas a una torre y esa torre tú la vas conectando a tu torre y así se va y así se va. Una sola torre alimenta como 60, que hasta ahorita vi que es el máximo. Así que ya te digo que es bastante grande. Oh my God. Pero es open world el juego. O sea, esta vaina, ahorita mismo te voy diciendo una cosa. Esta vaina, por lo que he visto, combina muchas bases de otros juegos. Sí, combina lo de Clash of Clans, que Clash of Clans tú tienes que minar, coger recursos y así armas tu aldea. Bueno, aquí prácticamente se basa también en eso. También se basa en otros juegos donde tú tienes que conseguir materiales, usar máquinas de la base que tengas para minarlo, convertirlos en otros materiales e usarlos para comprar o reparar puertas y cosas así. Pero ahorita mismo voy por una parte donde tengo que colocar máquinas en lugares específicos para que ellas minen las plataformas de minería de extracción de minerales. Ahora no tengo el tutorial, ya estoy avanzando. Y los 5 y los 4, si tú le pegas a un mineral, los otros también le van a pegar. Ahora mismo estoy solo, vamos a ver cuándo me van a soltar a los otros. Digamos que yo porque me hice el aéreo y pegué a los 4, pero técnicamente solo te acompaña una cuando despiertas en la cama, que se termina el tutorial, te despiertas con una. Okay. Después se une otra, pero tú mismo tienes que unirla al equipo. O sea, tienes que unir a la party porque es una party. Sí, así mismo, tienes que unirla a la party para que ella se una y puedas hacer lo que vas a hacer. No te acompaña en la misión, Shit. Se ve cool el juego. Sí, yo lo veo bastante entretenido. Pero para que veas que no es mentira,
Yo creo que me vamos a mantener tan entretenido que desde ya voy a hacer lo que te dije. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo es el especial. El especial tiene dos fases. La primera es solo presionándolo y la segunda es manteniéndolo presionado. Y vas a encontrar unas barritas arriba de la vida. Ajá. Que son las oportunidades que tienes para lanzarla. Una barra amarilla. Esas se cargan automáticamente. No tienes disque que tú tienes. No. Se fulan solo. Sí, ese full solo, no hay problema por eso. Yo lo puse en idioma japonés. Se escucha brutal. Se escucha como si estuviera jugando un anime. El arma también se puede cambiar. Pero ahorita mismo no aparece esa opción. Así que yo supongo que hay que seguir esperando más adelante. Creo que para poder crear armas tienes que armar tus bases. Hasta ahorita nada más he armado el núcleo, que es lo que alimenta todo lo demás. Juego un poquito más lineal. Si fuera un mundo abierto ya tuviera ya mujeres caídas ahí abajo. Sí, ten por seguro que si te resbalas en otro juego te mueres. Sí. Por el momento no me he muerto, pero va a llegar un momento en el que te vas a enfrentar a un jefe gigante estando con 4 héroes que no lo vas a matar, solo lo asustas y el man se va. Okay. Tú le haces el combo. Intenta hacer esto, mira. Cuando el personaje como tal atácalo si estás saltando sin nada, sino solo atacándolo directo. Y cuando estés atacando directo, durante unos segundos van a aparecerte en el botón de arriba de ataque como un escudo. Si tú presionas el escudo lo stuneas, pero si no lo presionas, arriba de eso va a aparecer una imagen de los otros personajes. Si tú presionas la imagen del personaje, haces un combo de ataque con ellos. Digamos, tú eres vamos a decir, el 1, el 2 y el 3 y el 4. Tú atacas siendo el 1, ¿no? El 1 ataca, tú haces el combo, termina el combo y te da la opción de seguir el ataque con otro personaje. Si tú lo sigues presionando, el segundo ataca, el tercero ataca, el cuarto ataca y después terminas tú. Y ahí puedes seguir tirando. Ese combo se hacen con habilidades básicas de todos los héroes. Pero después que terminas el combo de ataque de las habilidades básicas, puedes seguir con las habilidades que son habilidades como tal. No son ataques básicos, sino son habilidades como tal. Y ahí le das. Y le sigues dando. Y así le haces más daño. Eventualmente te va a salir huyendo, pero ahí paro más firme. Eso es más como para que te acostumbres que para cualquier otro.
Está cool el juego. Sí, mira, ya voy a hacerlo. Yo creo que le voy a dar el adiós a Code Mobile hoy. Ay. No, mira. Voy a hacer, voy a grabar la pantalla para que veas. Ya. Bro. Oh no, ¿qué hice? Vamos agarrando un poquito aquí. No se vea. Okay. Ah, bueno. ¿Cómo puedo poner full screen? Yo te recomiendo que estando en el tutorial arregles los botones de cómo se ven. ¿En el tutorial? Ah, ah. Arréglalos ahí, acomódalos como tú los sientas cómodo. La gráfica está en alto. Los PC están en 60. Yo, porque estoy acostumbrado a tener, ¿cómo te digo? A tener la sensibilidad alta, es que lo tengo como te lo tengo. Oh. Por lo menos ahora mismo dice que todo está. Lo único que los FPS están corriendo en 60 ahora mismo. Pero es así que sigue así nativo. Bueno, 60 está cool, por lo menos. Lo puedo subir a más arriba, pero vamos a hablar así. Ahora sí, tú me dijiste que todavía cambió el idioma y todo. Pero eso es el inicio cuando tú estás, ¿cómo te digo? Cuando tú estás colocando las cosas, pues, no sé si me hago explicar. Sí, sí. Cuando tú estás instalando y cosas así, instalando la aplicación, bueno, ahí es que lo haces. Aquí sí que lo puedo cambiar. Mira los idiomas que están: Chinese, chino, inglés, japonés y coreano. Ujú. Yo lo puse en japonés. No sé en qué lo quieras poner tú. Y voy a poner los subtítulos en español. Aunque no sé si darlo todo en inglés, si fluye en inglés. Tú lo puedes poner en el idioma que tú pienses que te puede gustar. A mí me gusta el japonés porque yo escucho y no me gusta el anime y cosas así, pero si tú piensas que hay otra opción, tú lo puedes hacer, no hay problema. No, yo lo dejé en A mí inglés. me gusta. Porque la mayoría que me chatean siempre en Twitch, me chatean en inglés. La vaina es que lo que veo yo es que no voy a poder jugar mientras que lo estoy cargando. Te sí jala la vaina. Sí, a la serie.
Es que sí jala electricidad. You traveled beyond the stars, through death as chill as the cosmic abyss. Yet your heart kept hope alive. Ahí tienes unas, For our sake, no and sé for si va a days correr to un, come, no, you sacrificed yourself. una Smart TV. O te vas a tener que conseguir el dock ese que compartí la otra vez. Muy Truth be probable. told, I've always wished that you would find the answer on your own. And find your true self. Ah. Pues, Oh. Me salió el envase de Piyu. El 10 bolas. y hay una personaje que usa pistola. Así que Sí. aquí debería haber más. Puede que haya arco, puede que haya uno con un francotirador. Van a ver No me raras. sorprendería. Sí. Y más que van, cada mes van metiendo. Me imagino. Don't get happy. Perro! Tienes la opción de Like it's on. casa de reclutas Nuevo Horizonte. Y los de 6 estrellas son los chetados. Así, entre más estrellas tenga, más chetado es. Pero no significa que tú no puedas tener uno en una estrella y subirlo hasta 6. Obvio, te va a costar recursos, pero yo creo que si te gusta y es bueno, dele para adelante. Sí. El primer intento te lo dan de 10 tiros. O sea, te puede tocar no bueno. Sí. Yo prefiero hacer los 10 corridos. Los corridos mejor. Yo hice los 10 corridos. Y cuando lo estás haciendo, te aparece un tipo palanca. La tienes que bajar para que... Pero si te quieres saltar la animación y ves que te tocó, también lo puedes hacer. Yo hago eso. Me aparece esperar. Sí. Y te pueden tocar repetido. Yo supongo que si te llega a tocar repetido, esto te puede dar algo más. Ay. Pero con los RPG tú puedes subir el nivel. No. Lo más probable. Ok, Chuzo, te voy diciendo una vaina. O sea, si te tocan por encima de 5 estrellas, yo creo que mejor es armar tu equipo con personajes de rangos altos y ya subirlos de nivel. Sí. Yo no me he quitado el que nos dieron. El que te dan a ti y elijas hombre o mujer, siempre va a ser 6 estrellas. Siempre. No es de que puede que sí, no, siempre te va a tocar de 6 estrellas. Herma. Porque él es el administrador de todo. Él es. Él es el jefe. Ese man Sí. llega y en el tutorial ves que todo el mundo lo saluda o lo ve como si fuera prácticamente el dios. Ok. Ya. Ya vi. Si te tocan repetidos, esto te da la opción de mejorar una interfase.
Powers are one rampant. Unleash your full attack. Leave your full attack. Esa elfa. No, ya mira, me encontré uno que es 5 estrellas, tiene fuerza 34, que es su agilidad más potente, su atributo más potente. 5 estrellas, adivina qué es. Se llama Dan Pao, es un oso panda con lentes. Ah, yo creo que yo lo he visto. Estoy en el trailer. Death is nearing the shore. Es una barbaridad, yo creo que yo lo puedo subir de nivel. Para ver. Ahí también le puedes subir las habilidades. Mira esa vaina. O sea, directamente ya lo puedo subir a nivel 20. Mira esa vaina. No, o sea, esto, yo digo que al principio puede que sea fácil subirlos a nivel 20. Do not Pero yo forget creo our que comments. subirlos a nivel 50 va a ser el verguero. Y hay un buen parcito. Y ejemplo, no, mira, aparece disque el administrador 6 estrellas y te pone disque triturador y con demás. Te lo digo. Un demás tipo guardián. Tiene 1100, 1750 de vida, 177 de ataque y defensa 0. Hace un daño Oh, crítico del más 50%. Está bueno, y así te van apareciendo más, pero el juego te explica que todos los héroes, vamos a decir héroes, ajá. personajes que tienen, siempre tienen un atributo fuerte y un atributo secundario. Así que puede ser fuerza, más agilidad, o inteligencia, más voluntad. O sea, eso ya toca de ti. A ver, Y si yo creo que si uno arma una escuadra de solo 5 estrellas, desde el principio, esta vaina tiene que ser una locura. sí, pero es como dice, la limitación de puedo hacer es subirle de nivel. O sea, y aquí o sea, tú puedes ver los personajes uno por uno, ver cómo se llaman, cuántas estrellas tienen, en qué se especializan, puedes ver las habilidades, lanzatruenos, bombardero. Cada, cada, cada héroe tiene cuatro habilidades, 4 atributos, y le puedes ver cuánta vida tiene, cuánto daño hace y cuánta defensa tiene. Ya si te aparece esto, el qué hace como tal, si es soporte o si es amplificador de daño, tú lo Do puedes not ver también. forget your mission. Do not forget who you are. Yo por lo menos meteo un soporte, un tanque, Who are you? The End y si Minister. tengo dice arquero, un arquero. Mira, voy a armar una party. Voy a armar una party nueva. Ah, todavía no sé cómo es para invitar, o sea, hay que hacer un gremio que como va a hacer la vuelta de cooperativo. Ah, por fin, mi nombre. No, y hay un personaje que tiene lanza. Imagínate esa vaina. Espada larga, espada corta, pistola. Puedes tener 2 con lanza. Yo digo que si consigues cuatro personajes con lanza, puedes tener una escuadra de lanza, de lanceros. Pura gente que ataca a distancia. Ujú. Los espartanos hace esa tribu, los espartanos. Ok. La guía de cabello Endman? crema The Endman's just a little va a ser como la It's been novia o qué del protagonista.
no te sabría decir porque no me sé la historia todavía, pero yo creo que entre ellos hay algo. Sí, porque ellos se miran. ¿De qué comerse una sola miradera entre ellos? Yo, Sí, sí, esto, te por seguro que tú los quedas mirando y te quedas como, aquí está pasando algo, ¿no? y aquí está Aquí está pasando. pasando algo fuertemente. Y, no. Ah, el casco dice Enfield. Okay. La vaina que tiene en el ojo. You're awake, Entman. Edmund. It's all right. We're at a safe place. Okay. Se responde automáticamente. Where am I? Ahí está. Where am I? Where am I? This is Yo the voy a ser sumamente OMV sincero, esta vaina me puede the volver a base of adicto. Enfield Sí, Industries. imagínate la And cantidad de juegos que yo he our jugado con mi barra. Jung. Por eso que a veces hay que Enfield coordinar Industries? qué juego terminar primero. Take a deep breath. Yo no me imagino We cuántos can juegos work through this at your pace. han jugado entre los dos. O sea, hemos jugado varios, This hemos mask is a probado suppressor for que stabilizing beta y your vaina. virus. O sea, que las betas. I've slept for Y 10 nunca years. terminan el maldito Conditions juego que aren't comenzaron a exactly jugar al stable yet. principio. Y siempre, ahora el barra está perdido y ahora estoy solo. Y yo tengo varios juegos que tengo que pasar. Por eso que con ese pedo así, yo estoy armando mi lista de juegos My que tengo name que is pasar. Perlica. Y eso que. I'm the Y en vez de supervisor of progresar Enfield para terminarlos, Industries. añades más por terminar. While you get Exacto. reacquainted with this place, I will also be in Pero charge of your Monster well-being. Hunter ya lo terminé la historia, pero mira You todo may not remember lo this que han either, sacado de but you've White. always been a leader of Y Enfield sacó un Industries. poco de You are the lore paragon nuevo. and Y most supuestamente important este año van a companion of sacar every una Enfielder. expansión grande de Wild. Ojalá que aquí cuando salgan esa expansión grande, My mind's tú estés completely armado, blank. loco. Pues se hace Veremos. prácticamente. Primero tengo que conseguir trabajo. Y ¿Y antes de qué trabajabas? yo estaba en call center. But for someone like you, Call this fresh center. new beginning might just work out. In any case, welcome Hay unas home, habilidades aquí que se Administrator. desbloquean. Ya he tirado. En la ruleta que te digo, ahorita mismo hay 3 tipos de ruleta. La primera es facilito, te regalan prácticamente los 10 tiros. Ok. La segunda es un poco más fácil porque la primera solo es la primera vez. Ya después de ahí yo creo que es de paga. La segunda opción sí te dan más opciones a través de que vayas completando la historia. Pero yo no sé si has oído Your el meme physical de que, examinations are complete. o el meme We can o la now take historia care de of un the man que no sé si fue de Enrin, no sé qué jefe fue, pero fue un jefe que el primero pues tú te lo puedes saltar. This Pero is los our otros también te HQ. lo puedes saltar si quieres, She no, is no the es la pinnacle necesidad of de human hacerlo. El man science se and armó, technology. El de Ring. dejó el jefe 1, el 1, el último, le sacó la madre al último y después fue a matar al primero. Sí, imagínate que llegue el jefe nivel 1, digamos algo, Ajá. y que tú te hayas pasado todo el juego. Vamos a poner nivel máximo 999. Seas 999, le has sacado la madre al último de un solo vergazo. Imagínate qué le va a pasar al de nivel 1. I remember nothing at all. No, güey. Semana pena que te vea, va a salir huyendo. Sí. Follow me. No, güey. Pero ese man, para poder llegar, si es el de Ring, para poder llegar al final, al último boss, Yuchi, se tuvo que hacer Creo que se qué llama Malenia. salto. No. No, Malenia. Tú te puedes saltar Malenia, amor. Malenia tú la puedes atar y él no afecta en el final. Porque Malenia está como en un lado, así como escondido. Ella está ahí, prácticamente muriéndose.
Porque si a nosotros la agarramos, imagínate, Malenia es uno de los bosses más rápidos y que es más joven, y ella ya se está muriendo. Nosotros fuimos a joderla, a perturbarla en su paz. Y ahí fue que ella nos empezó a dar machetazos. Dios mío, que yo no me demoré en matarla, che, yo la... Chiste, fue mentira. Yo intentaba un par de veces, me cabreaba y me iba. Ni que, yo tengo aquí, que no sé qué, un poco de día, ¿no? Pero yo me la intenté solo, después estaba con un friend español que estaba jugando a la par conmigo. Intentamos los dos a la vez y no pudimos. Y después yo, ¿sabes qué? No voy a estar de que a la defensiva y vaina, me voy full ataque. Y así fue que la maté. No sé si por ahí tengo el video o qué, güey. A majestic world. Malenia. I saw it in my memories. It's Talos 2. Our home. Y todavía no he pasado el de Ring. Tengo que pasarlo. ¿No? Tyron es un virreoso, yo creo que ya lo tuvo que haber pasado. Sí. No he pasado. Y en el DLC estoy en la puerta del último boss Everyone calls del Talos DLC. the planet. Y estoy en la última puerta del último boss It's actually the second moon of the del planet mismo juego Talos. base. O sea, Much no he about querido Talos terminar 2 porque no he querido remains a meterle mystery to mente. us. Porque hay más bosses We're por ahí also facing escondidos. enemies that once ¿Sabes cómo? threatened our entire Y no he querido civilization. terminarlas. But since you're here, I believe that Endfield is capable of Me tuve que salir overcoming del these juego. challenges. Tengo 4%. Ah, ya la vi. Te lo digo, I nomás once lo jugué un carried ratito. this Mira, y piece of adivina, Virginium with you lo every day. dejé con 4 héroes a nivel 20. Los 4, nivel 20. Every Y specialist solo 2 division están, operator los carries a ascendí piece a of élite 1. proto-rig. Que son Mineral teleprotocol uno trained de with 6 estrellas, que es el que te dan al principio. This is Y your el very gordo own ese que proto-rig. te dije que es el And panda. it carries Ya, secrets son los únicos. only privy to you. Banda de tanque, yo creo. it's Justin mantiene una espada, responding to creo my que una call. espada gigante, una espada And it seems grande. to know me really well. Y mi equipo se conforma por una YAL que te cura y amplifica. Es prácticamente la que te tira los buffs. Te Everything we tira need buff for our survival would be de impossible without amplificación de curación, The mineral powers amplificación our de genes daño. and is the basis of Ella our hace free will. daño, es tipo maga. Hay uno When we first que arrived es to Talos tipo 2, lanza we planted y originally el in otro this new es world. The spark from espada our pesada. distant Y tú, origins was meant to que create es a el personaje new place principal, to pues call home. el administrador, But war es destroyed una our espada first corta, es landing. tipo Though paladín, we achieved por, Ah. por decirte we algo. paid a bloody Es toll tipo guardián. for this bad Caballero, memory. vamos a decir que porque Paladín. Ajá. terminó Ajá, usando- caballero. Ah, Caballero sin escudo. Ajá. Pero yo diría que You cayó led hasta el Endfield momento, and conseguí developed the ese proto-rig por la technology, suerte porque me tocó. as well Pero as a its ti ultimate evolution, fue que te toque the otros. O sea, de protocol cada 10 automation tiros, core. como 2 tiros, sí, 100%, o Of our el, labor. por, creo que el 70%, puede que te salga uno Yes. chetado. Our Porque plan hay is to que deploy automation grado cores común, throughout the raro. civilization band. Bueno, los que son dorados son los que This will son un boost poquito our más industrial prestigiosos. capacity. Ok. Y los que son rojos son tipo, vamos a decirte, héroe. Ajá. Bueno, el que tú tienes ahorita mismo, que es Special mission. 6 estrellas, es tipo héroe. Ok. Reboot of life. Ya los comunes, que son de 4, por debajo de 4 estrellas, estos sí, estos son tipo comunes, ¿no? O sea, yo creo Your awakening. que puede que no As well lleguen as a the nivel mission and 50. plan I O sea, a menos que mentioned, tú lo subas de are nivel, part of it. ahí. Es que tú lo puedes llegar a subir hasta tipo héroe. Creo que donándole esa. Si te salen varios del mismo nivel, yo creo que tú le puedes subir las especificaciones. Ajá. Ya, bueno, y ya toca subirle. Ujú.
You did. Yo creo que con las fichas de experiencia puede que uno lo suba más rápido. Ajá. Uh, Parece que ya Supervisor va a ser la Perlica, we got a tutorial. situation. Is the administrator by your side? Yes, the Endman is with me. What's happening, Fiona? Admin. Admin, ¿qué significará? Our planned landing zone. Administrador. No, Administrador. the entirety of Valley 4 is in danger. Es que dice que es administrador, man. Oh, Por eso digo, él es prácticamente Dios ahí. O sea, tú eres el jefe de todos. Pero como has olvidado Just todo, moments ago, el man no sabe nada, simultaneous self-destruction occurred to the orbital te landing están unit volviendo a drone enseñar squadrons. todo. Por eso es que cuando él despierta en la cama, ella no, y él le responde que no sabe quién es ella, le duele. Ve que haya sido alguien especial para él o para ella, lo sigue haciendo. No lo sabe. oficial. Ay, que sigue viendo la historia. ¿Tú sabes qué fue lo primero que yo hice apenas que supe que podía cambiar los héroes? Lo cambié y le puse otro. Pus- Fiona, prep for my drop Te at once. pusiste los mopeds. Nada, no con los mopeds. Okay, I'll run the checks. Sí, sí. Que si tú vas a jugar algo, lo vas a jugar serio. Yo busqué, vi lo que me gustó y lo dejé de a milagro. Porque vi que era de 6 estrellas. Y yo no le veo que... Lo más probable es que siga siendo nivel 1. Sí. Pero tú dices que ellos suben el nivel, pues. Si el máximo. A medida que lo subas, cuando llegas a nivel 20, que es la primera pared, te da la opción de ascenderlos. Ok. Y a medida que vas ascendiendo, haces más daño, las habilidades hacen más daño. Y puedes desbloquear otras habilidades. Pero apenas que desbloqueas otras habilidades, como te dije, ¿no? Cada héroe tiene 4 habilidades y tiene sus ataques básicos. Pero cada vez que tú cambias una habilidad, tú cambias la habilidad por otra, eso es más adelante. Vamos a decir que tú tienes del 1 al 4, pero hay del 1 al 20. Si tú cambias la 1, la 2 y la 3 y la 4 por la 5, la 6, la 7 y la 8, no puedes usar la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Me entiendes? Oh, te copié, sí. Ok. Así funciona. Tú tienes que cambiarlo. Y tu estrategia se basa en cómo tú lo quieres usar. Si tú quieres tener 4 habilidades que sean full daño, sin repeler daño, tú la puedes tener. Pero si tú quieres tener la habilidad que hace un muro y ese muro hace daño, pero no te hacen daño a ti, tú lo puedes hacer. Si tú quieres tener una habilidad que te eche para atrás para cubrirte, también lo puedes hacer. O sea, eso depende mucho de qué tú quieras. Pero esa vaina tiene no tiene un árbol de habilidades muy grande, Que como es tipo pero tiene como gacha. unas 20 de cada tipo, por decirte algo. Pero eso se va desbloqueando a medida que lo vayas subiendo de nivel. Como es de nivel 6, tienes la mayoría abiertas. Solo tienes que equiparlas o descubrirlas. Una de dos. Sí. No lo he explorado lo suficiente. Ah, falta explorar, pero estamos comenzando. Uh-huh. Okay. Esta guía es de tipo eléctrico, tierra y otro eléctrico. Esa es la novia protagonista de... ¿Cuántas estrellas? Vamos a ver. No, Hay 5 estrellas, si no me equivoco. estrellas, okay. Ella la voy a dar en el team porque es la novia. Yo iba a hacer disque team hombres, para poner solo personajes hombres. Pero me di cuenta que hay la personaje que te dije que es tipo maga. Ajá. Chucha, se hace de todo. No necesito que ataques, con que me dé buff de un 10-20%. Chucha, tú haces bastante. Y más cuando estás a nivel bajo. Últimamente le están dando bastante protagonismo a los personajes que dan bufo. A los soportes, claro. Ya entró el Trona Liberty en la primera temporada antes que te fueras. Antes que se hundieran los servidores. Los sanadores no eran importantes.
nadie le tomó importancia. Chucha, y apenas que salió la actualización, verga, la gente se dio cuenta que ponerse a las nuevas mazmorras tenía obligado que tenía un sanador. Obligado. Si no, no entrabas. Había una que te digo, ¿no? Que tenía como 6 pisos. Chucha, y nada más pasabas al segundo. Y los monstruos que son básicos del piso, ni siquiera jefe, te guachuteaban de un vergazo para el lobby. No, güey. Tenías que tener un sanador que te curara para resistir un poquito más y poner escudo y cosas así. Chuso, tú, mira, si tú eras lancero, tú eras mandoble y lanza, que esa es la combinación que más usaban, pues. Un mandoble y daga. Antes, si tú armabas una escuadra, tú solo, y lo iniciabas tú y tú eras el líder, se unía el botón de gente, y si eras sanador y iniciabas la partida, nadie se unía. Bueno, aquí era al revés. O sea, aquí, tú solito, sanador, ¿qué nivel eres? 55. ¿Cuánto de poder tienes? 5.000 y 5.500. Vamos para el cuero. Se unían los 5 en puro DPS. Chucha, y te vas. O sea, yo farmeaba más rápido siendo sanador que siendo DPS. Siendo gente el vaina ese que ataca. Mira tú. Y en 2 semanas me volví la cuenta del healer fuerte. ¿Y quién se quedó débil? El del DPS. Porque entonces lo tiraban al healer. Claro, chucho, yo dije, no mames, si esta vaina es así, mejor voy a jugar en la otra, y me fui a jugar en la otra. Sí. Ya en la de DPS no la mantuve porque era un recuerdo, ¿no? De antes. Pero la otra yo la dejé como en casi 6.000 de poder. Mira tú. Y ahorita mismo yo creo que el máximo es como 6.500, 6.700. Yo estaba en qué, en cuánto de poder yo estaba bajito, lo ponía a los 2000, creo que era. Y esto 2.700. Yo estaba bajito. Ustedes ya estaban como pues ya, loco. I don't think we can open it, Administrator. Let's look for another way around this. Mira, yo llegué a tener, cuando me fui del todo, que ya dejé de jugar y que vendí la Play, bueno, como una semana antes, el jefe del gremio, que se llamaba Horizon, me dio el libro del healer y un arco de un jefe de mundos. Damn. Uno y uno. Pucha, estaban valorados como en 150 de la moneda así del juego. 150.000. Y yo fui el último healer al que le dieron eso. Nada más habían 7 healers. Y yo era el único que estaba activo prácticamente todos los días. Y en el top de los healers yo era el último, el 7º, yo era el más débil, pues. De todos los healers, okay. Cuando se hizo la captura del pueblo más grande, que en ese tiempo era el que estaba en el castillo. Y bueno, lo más que yo curaba eran 2 millones de vida, en vida. Porque tú puedes curar tanto a tu escuadra como a los aliados. El top 1 estaba como en casi 6 millones y yo apenas estaba en los 2. Y decían ellos pues que curar solo 2 millones o por debajo de eso era tener un nivel bajo. Yo curaba eso, o sea, y 2 millones. Yo estaba en 2 millones en vida. Y ese bajo, yo me quedé, bueno. Pero cuando te pones a ver 2 millones a comparación a casi 7, la comparación es del triple. Eso me decía, bueno, aquí tienes 2 desventajas. Una está jugando en Play, yo estoy jugando en computadora. Tú sabes que es lo fácil de yo cambiar de personaje y curar. Es una locura. Sí.
yo puedo curar a dos escuadras, yo solito. Puedo curar 2 escuadras normal. Y los ministro y los pongo nítidos. Pero tú jugando en control, puede que se haga más difícil el hecho de cambiar a los jugadores. Ah. No pasa nada, yo lo comprendo porque yo lo viví. Yo tenía que presionar un botón y con ese botón buscar el nombre y así poder curarlo. A menos que tirara la flecha esa del árbol Ajá. que curaba a todos. Toda la vez. Esa sí la tenía mamadísima. Te curaba como 5000 de vida por segundo. Sí. La tiraba esa cada rato, loco. Yo la tenía para que el cooldown fuera de 3 segundos. Mira tú. Pero hay gente que la tenía a 0.1 segundo. O sea que la tiraba y prácticamente inmediatamente ya la tenías para tirar otra vez. Yo sí tenía que esperar 3 segundos. Creo que la tenía para tirar 2 veces seguidas. Y después esperar. Bueno, con esta opción, había una opción que había salido nueva, que estaba el reloj de arena, que ese era el que te daba la opción de tirar la última habilidad de una vez. Ajá. Bueno, había un equipo, el equipo ese que te digo, que le restaba el tiempo de cooldown a las habilidades un 75%. Así que si duraban 10, ahora te duraban como 3 segundos, si acaso. O sea, si la habilidad duraba 10 segundos, el cooldown te lo bajaba y te quitaba 7 y solo tenías que esperar 3. Sí, casi es una locura. Sí. O sea, tú pegabas al tanque y imagínate, a mí me ponían en la escuadra donde habían 5 tanques, y yo era el único healer, así que yo curaba prácticamente titanes con 20.000 de vida. Y no se morían. Y si no me equivoco, no sé si sepa, pero el mandoble tiene una habilidad que tú puedes compartir absorber el daño de 4 compañeros. De tu squad, vamos a decir. Imagínate tener a 5 tanques que solo absorban el daño que tú tienes. Así a mí me metían un headshot de 20.000 de vida y no me mataban. O sea, a mí solo me registraba como 500 de daño y yo tenía casi 20.000 de vida. Y los otros tampoco recibían nada. Porque se compartía. Sí, se compartía. Y tú sabes que los tanques se ponían pues en su tiempo 2 opciones. Una era para reducir el daño y el otro era para que el golpe del que te atacaba fuera menor. Imagínate tener 2 aliados que tengan 2 diferentes, que hubieran tenido los 2 diferentes. Uno que fuera full reducción de daño y el otro que fuera para repeler el daño. A mí no me tocaba prácticamente nada. Yo no me moría, yo era prácticamente inmortal. Porque se turnaban. 2 activaban una y cuando se acababan activaban la otra. Yo no me moría. Y ellos tampoco. Lo único bueno de esos ataques así era el hecho de que yo tenía más del 50% de las posibilidades de que me tocaran las monedas del juego a mí, solo por ser healer. Yo estaba en prioridad, pero yo era el último. A mí me tocaba lo último, lo que dejara el mundo. Pero lo bueno era que en ese momento, o sea, los otros 6 healers ya estaban prácticamente al máximo de todo, de equipamiento, los atributos, todo lo tenían al máximo. Lo único que cogían eran las armas de mundo o las armas de jefe. Eso sí, yo creo que yo nunca consigo una arma de jefe, loco. Yo nunca consigo. Y yo cuando vendí el Play, casualmente el hombre que compró el Play jugaba Trona Liberty.
Y Sí, yo dije, o sea, ¿Pero si yo no voy a lo usar más vendiste allá en Chiriquí o acá en Panamá tuviste que conseguir a alguien? acá en Panamá. No, acá en Panamá. Ah, o Bueno, sea, como te acá. digo, la persona que me compró el Play también me compró la cuenta del Play. Pero, Yo solo quité mi correo y ya. o sea, que el man está usando tu cuenta de Troca Libre. Sí, sí. Joder, qué Le demencia. cambié el nombre y todo. No tengo contacto con el nombre, con el hombre, pues, que tiene la cuenta, pero sé que quedó en buenas manos porque mi primo, que fue el que me hizo el favor, me dijo que el man es como gamer. O sea que yo pienso que puede que haya quedado en buenas manos. No, joder. Mira acá, y Barra, para ese tiempo que tú estabas vendiendo la Play, Barra vendió la Xbox antes que tú la vendieras. Barra vendió su Mira tú. Xbox. Y andaba con bronca y necesitaba la plata. Y se quedó con la computadora. Yo solo tenía la Play. Ajá. Pero Super Play. Mira que tú compras una computadora gamer y mira que el pupilo se compró una gamer sin él saber que era gamer porque tiene tarjeta gráfica. Y le dieron 3 meses gratis de Game Pass. Y me está diciendo que para virrear, yo, dale, vamos a virrear. Pero ahora lo voy a decir si él puede virrear este juego. Pues. Debería correr este juego en su computadora nítida. Y a ver si no se cabrea rápido. Ellos son más de jugar juegos de carrera, así tipo de Smash Bros. Y cosas así. Así es, como Tron of Liberty, los pupilos no juegan muchos esos juegos así. Algunas veces me arrepiento de haberla vendido y otras veces me pongo a pensar y yo, ¿para qué me la iba a quedar si solo iba a jugar Tron Liberty y GTA? Por ahí va a venir la PC. Por ahí va a venir la Yo también la estoy PC. esperando. Por ahí va a venir una Yo PC. también la estoy esperando. Y cuando tú veas y la diferencia del mundo, tú qué vas, no vas a querer regresar. Nada más para cuando tú tengas plata y más adelante que tú, ok, ya puedo comprar una Play o otra consola. Ahí te la compro. Pero No como, creo, o sea, si yo me pego a la PC ya no. Puede que solo use el celular y si acaso, ah, pero de pegarme a otra cosa no creo. bueno, es que tú no eres como nosotros que si somos birria de que hay juegos exclusivos que nada más tienen Play. Esa es la vaina. Así, mira, yo digo que yo con tener Horizon, yo estoy cool. O sea, 100%. O sea, Forza, yo sí, Forza. prácticamente sí. El Mm, Forza ese de los autos, ajá. ese fue el primer juego que yo jugué en Play. Imagínate, Fue, si fue como el, consigue, no sé si fue si el consigue 2 o Forza el y le 4. pones el timón. O sea, tú sabes que eso viene con un timón. Es que yo lo probé así, yo lo probé con el timón, con los No, pedales, en el olvídate. asiento. Olvídate. Ja, yo lo probé en la casa de un primo Ya tú lo jugaste hace pro. tanto tiempo. Ese man tenía el equipo entero Es que de cómo se así maneja se un siente. carro. Es que así está sweet. Y más los manes que le ponen como 4 pantallas. Así para que tú veas todo alrededor. Chuchi, man. Criminal. Sienta Ese como man, si. el papá le compró eso y o sea, ese equipo, verga. Oh, Suso, estaba carito para ese tiempo, imagínate ahora, y- verguito. Si acaso ahora consigues un timón chafa y bueno, y te haces el claro. aéreo, pero Sí. Oh, bueno, epa. Yo una vez probé un cuestión así con timón y eso fue. Y no era ni para esta consola ahora. Eran para tiempo antes. Pero así, es sweet, man. Sería sweet. Vaina sweet.
Tú ves una vaina, este juego sí jala esto, batería. Yo te lo juro, yo lo comencé a jugar cuando tenía 95%. Y sin darme cuenta llegó a 4. Good, Administrator. I knew Yeah. you would say that. Qué bestia. Ok. Director Chin, Ajá. you'll handle the hostiles in the base. Hijo, me and está direct poniendo any culo ahora innocent staff mismo. to the control tower for safety. Tenía una traba. Celular, chuchi. Que me imagino el celular. Debe estar tan caliente el celular cuando lo soltaste. Sí, ahorita mismo está frío porque estoy sin usarlo, ¿no? Yo estoy viendo esto, un mango aquí. Oh, güey. Ugh, wonderful. Pero yo me voy Your help desconectando will para set que my mind at descanse. ease. Good Claro. luck out there. Y se Voy, puede- voy para ese avanzo del tutorial. Porque no he avanzado mucho. By the way, I'm not Y seeing llego Mr. a- Andre Mañana anywhere. quiero levantarme temprano para ir Where is he para right now? el puro Mopri ahí. Yo creo, mira, yo creo que voy a quedar yendo solo para Panamá el miércoles. ¿El miércoles? Miércoles. Y, Este miércoles. y creo que quedar yendo Hoy es solo. martes. Hoy Ah. ya es martes porque ya son las 12, así que Ah. sería mañana. Ya mañana. A tratar de subir. Yo, A las 10 voy a ir subiendo Sube. para agarrar el vuelo a las 11. ¿y como a qué hora va llegando acá? ¿A las 12? Prácticamente, si yo estoy en la terminal a las 10 y yo hueve, estoy llegando a Panamá a las 12. Porque son como 2 horas. No, dale, que yo voy llegando como a las 12 también. Esos buses, aunque ya no están cogiendo por Transímica ni dando su vuelta, tú sabes, van directo a Albrook. Pero la Yo vaina, pregunté en la terminal como cuánto era el viaje, pues, en tiempo. Y me dijeron que eran como 1 hora 45 minutos a 3:50. De Colón hasta acá a la terminal. ¿Por dónde cogen? No te sabría decir. es que eso depende, porque con la última vez que he ido en bus, o sea, los manes ni para dar vuelta ni para parar en ningún lado, se fueron directos para la terminal. Los manes no estaban para dar vuelta por ahí. Y ya que allá agarra la gente su bus, su metro y su cosa. ¿Ven? Ahí vamos viendo. Mañana, más tarde me avisa para ver si Ibarra irá siempre o terminará yendo solo. Te estoy diciendo que no tenía, porque mira, Barra, no. Ayer lo choteé, le dije y no me ha contestado. Mira, vamos ahí, Barra, no sé qué está pasando allá con la familia y la vuelta. Me chotearía después. Pero yo, Bueno, pues, y yo me tomo, yo dale. soy muy enfocado para yo tirarse como antes que tú te vayas para ir para allá, para la sitio. Dale, cuero. Y- Nos vemos y- mañana. ah, Pero ah, una consulta, ¿tú te podrás conectar más temprano? como eso de las 6 puedo conectarme. Mañana, ahora. Dale, pues. Ajá, ahora. Sí, como eso de las 6 puedo entrar. Dale, pues. Dale, cuero, pues. dale, cuero. Pasa buenas noches. Igualmente, bro. En este momento pasa buen día. Buenos días, sí, son las 12. Tengo que compartir el Dale. video antes de que se quite el fueguito. Dale. Dale, cuero. Dale, bro, pues, descansa. Dale, cuídate. Igual, bro. Yo no sabía que se podía dormir hasta ahora. Para yo contar. Tengo entendido que el anime y eso no guardan tanta relación. Los juegos de modo cuenta de pelea.
juego de fighting ahí de este también de estas. Estoy súper contenta porque me acaba de... Sí, Estaba aquí en el baño. Yo no sabía que se podía dormir hasta ahora. Me había contado. Ugh, that silly old man. He went off trying to be a hero again. That fool never stops treating his projects with far more respect than his own feathery hide. Anyway, if you ¿Qué see that hace? old fool, Mierda, tie o him sea, up no and sabes haul him ni back qué to the hacer control y no te tower. voy a hacer caso This might be the only safe para que place hables left in solo the y base. juegues solo. We'll find Conmigo no vas a it. Have jugar. faith in us. The Con anchor of the huevo. old factory is still spawning Anglo. We must first eliminate this threat. No sabe con quién montarse ahora para jugar, para generar, para hablar. Como nadie le quiere hablar. Si yo no duermo, no va a dormir nadie. Así que te la calas. Estaba aquí en el baño. Yo no sabía que se podía dormir hasta ahora. Para yo acostarme. A mí no me interesa, papá. No me importa. Te digo algo cuando tú duermes. No me interesa. Dímelo a la cara, idiota. ¿Qué haces? No sabes ni qué hacer y no te voy a hacer caso para que hables solo y juegues solo. Conmigo Con huevo. no sabe con quién montarse ahora para jugar, para generar, para hablar. Como nadie le quiere hablar. Si yo no duermo, no va a dormir nadie. Así que te la calas. Estaba aquí en el baño. Yo no sabía que se podía dormir hasta ahora. Para yo acostarme. A mí no me interesa, papá. No me importa. Te digo algo cuando tú duermes. No me interesa. Dímelo a la cara, idiota. ¿Qué haces? No sabes ni qué hacer y no te voy a hacer caso para que hables solo y juegues solo. Conmigo no vas a jugar. Con huevo. No sabe con quién montarse ahora para jugar, para generar, para hablar. Como nadie le quiere hablar. Si yo no duermo, no va a dormir nadie. Así que te la calas. Estaba aquí en el baño. Yo no sabía que se podía dormir hasta ahora. Para yo acostarme. A mí no me interesa, papá. No me importa. Te digo algo cuando tú duermes. No me interesa. Dímelo a la cara, idiota. ¿Qué haces? No sabes ni qué hacer y no te voy a hacer caso para que hables solo y juegues solo. Conmigo no vas a jugar. Con huevo. No sabe con quién montarse ahora para jugar, para generar, para hablar. Como nadie le quiere hablar. Si yo no duermo, no va a dormir nadie. Así que te la calas. Estaba aquí en el baño. Yo no sabía que se podía dormir hasta ahora. Para yo acostarme. A mí no me interesa, papá. No me importa. Te digo algo cuando tú duermes. No me interesa. Dímelo a la cara, idiota. ¿Qué haces? No sabes ni qué hacer y no te voy a hacer caso para que hables solo y juegues solo. Conmigo no vas a jugar. Con huevo. ¿Cuál es la nominación pública de Katy? ¿Sí? Una pregunta. Cuéntame.
Cuéntame, Cato. ¿Por qué me dan una castigo tan grande? Es una sanción pública, una nominación pública de Cato. ¿Sí? Una pregunta. Cuéntame, Cato. ¿Por qué me dan una castigo tan grande? Es una sanción pública. ¿Pero por qué? ¿Es tan encontrado que usted puede hacer una sanción pública así nada más como usted quiere? Confirmado, mi gente. Katy entra dentro de los nominados del próximo jueves. Su acción contra el Luli le puede costar muy caro. Podría salir de la casa y le mandó un mensaje a su equipo de que nadie se meta. Confirmado, mi gente. Katy entra dentro de los nominados del próximo jueves. Su acción contra el Luli le puede costar muy caro. Podría salir de la casa y le mandó un mensaje a su equipo de que nadie se meta. Confirmado, mi gente. Katy entra dentro de los nominados del próximo jueves. Su acción contra el Luli le puede costar muy caro. Podría salir de la casa y le mandó un mensaje a su equipo de que nadie se meta. ¡Locura! Wow, muchachos. El domingo puede ser un día peligroso para mí, para que sepan. Todo bien. Aquí está mi compa Ricky Trump, que vino a cuidarme. Que ya tú me enseñaste cómo me conviene a Rich. A Rich, Alex Ron, ¿está en mí? Oh, no, no. Ajá. Administrator, is there anything you wish to know? Anchors are constructs. Of course, the anchor must be taken out to stop the ankyloid from the emergency barrier of the... No deaths have been reported so far. There's no way we can outlast the ankyloid. I can hardly imagine what would happen if Supervisor Prolica and... The stabilizing core of the anchor is its weakness. Take that out, and the entire construct will disintegrate. The core itself is... Getting back to the previous topic, the core itself is fragile, but the... Back to where we left off. The core itself is fragile, but the real challenge is the ankyloid swarming around it. A tough fight is inevitable.
faster, smaller Angloid. We must stop them. Stay strong, people! We're winning! Two more! Stay in the fight! Are you all right? Supervisor Perlica. Thank goodness you're finally here. We assembled here after the anchor fall and managed to hold on to this place. Okay, I guess we held on to this place until 5 minutes ago. Wow, muchacho. Wow, muchacho. La investigación por la supuesta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado. En ese sentido, solicitó hacer efectiva la resolución fechada el 23 de enero de 2026, en la que se dispone emitir la aprehensión y conducción contra José Gabriel Carrizo Jaén, ex vicepresidente de la República. Reiteramos, información en desarrollo, la Fiscalía gira una orden de aprehensión contra el ex vicepresidente José Gabriel Carrizo. Información en desarrollo en ese momento. Tenemos información en desarrollo a esa hora.
What's your favorite place? I don't have a favorite place. I have my favorite people. And whenever I'm with my favorite people, that place becomes... What's your favorite? I can't get no sleep. I understand, but I must tend to the wounded. Wait, you're injured as well. This is where we grow buckflowers. Buckflower powder is a common pharmaceutical ingredient, and it's easy to make. Take some. They'll come in useful. This will give me a peace of mind. I'll stay here and care for the injured for now, and then join up with Director Ching when we could start moving again. More Ingloid. We must be neutralized so we can push through. Take this! Face your ass! Take this! This is the anchor, but its core is not here. Hey everyone, welcome back to the channel. Today we're breaking down multiplayer and co-op in Arknights Endfield, that action RPG now live on PC. This anchor plunged itself deep underground. Arknights Endfield is That's single player where its core should be. collaborates more team modes I've yet. seen the hub-based building plans. This old factory should have an underground floor that we Crossplay could between reach. PC
PS5. If this basement area is stable, Switch to existing we should be Most able versions to use reach and operators. destroy the Split anchor plane. core. Yes, send. Let's go, Endman. Future This should be co-op the way. potential. Beta hinted at co-op, and fans wanted raids with friends likely coming updates. That's how it Open world RPGs often added post-launch. Pro tips. Link accounts early for cross-save. Watch patches for co-op news. That's Enfield multiplayer truth. Squad, solo crossplay now. Co-op future maybe. Like if soloing, subscribe for guides/codes, comment your platform. Will Arknights Endfield ever be co-op? Let's get into this real quick. Now, co-op on launch is a no as of right now. As you can tell in the game if you're playing it, there is no co-op as of the time of the game being out. And as of right now, there's also, from what I've seen, been no official statement about co-op either being a part of the game. However, and I say this, however, with the biggest strain of copium ever as someone who wishes to co-op this game in the open world. Hold on, let me just kill this guy real quick. Bam, he's gone. Okay. The way the game has its teams set out with all 4 members being able to be actively on the field, as seen here, and of course, as well as the game just seems it would be very well-rounded in terms of co-op. I think eventually, now this eventually is nowhere near our current time, it might be like a year or two, kind of like how Simless now has co-op. Recipes on my Honkai Impact co-op players, we remember the glorious days of Aponia just sitting there, just killing everything. I do think co-op will eventually come to this game. Subscribe. Arknights. I am not a fan of Ember's design, right? Vamos a buscar a ver si Now, the game is not only facts or gameplay, and there's plenty of combat. Heroes and Arknights Endfield are going to be a little bit weird. Vamos a ver, vamos a seguir. Parece que no va a tener todo. Ah, triste, loco. Our security division is fighting hard to keep the threat at bay. We must hurry. Landsbreakers? What are they doing here?
That's Look there, Endman. We must act now. Why, tell us! Supervisor Perlica! The anchor! Take out the anchor! What's this? Special Operator Chen. Am I the first to arrive or what? Nicely done, Endman. And thank goodness you arrived on time, Chen. Awesome, right? What do you think of that move? I'll show you an even deadlier killer move next time. A single swing will take anything out, guaranteed. Administrator, I'm Chen, or Chen for short. If you got a problem you need trimming, my blade is yours to command. Oh, Perlica also told me about you. Every time she mentions the Endman, she just goes on and on and on. We should check on Mr. Andre. This hurts. Mr. Andre, are you all right? The lab. The prototype. Enemies! Did you fight them off? You are... Endman! You're really back! I thought you'd be here 10 days later. You're not hurt, are you? And what's with the mask? Never mind that. Thank goodness you're back. Endman, it's been 10 years. We finally did it.
We cracked the project you left behind. Puccini and Popov can finally rest in peace. During their final moments, they lamented that they couldn't deliver this solution into your hands. Endman, this is Mr. Andre, our resident Endfield technical expert at this site. He is also the chief engineer of the Automated Industry Complex. Huh? What's with the formal intro, Supervisor Perlica? Wait, did Endman really forget? This isn't fair. Why? Why does suffering always happen to... No. We should set aside the details for later. Now, Mr. Andre, why did you risk your safety to rush to this place? That's because I saw the anchor crashing into the old factory. So I rushed over here to check if the prototype was all right. Look, here it is. Is this the contraption you were protecting? It looks really expensive. You must have spent quite a bit of time on it. It would be unfair to say that this is my work. A friend of mine left this prototype to me. I'm very grateful that you came here and saved it. Now that the anchor has been taken out, there shouldn't be any more Angaloi around. We should quickly get our base back up and running. Leave it to us. By the way, Director Chin requests your immediate return to the control tower. Oh, so, what was she like when she asked about me? Was she angry? Oh, dear. I'm finished. This is an all-channel broadcast. I repeat, this is an all-channel broadcast. All security division combatants are to assemble at the base entrance ASAP. I repeat, assemble at the base entrance ASAP. Over. I believe Director Chin needs help at her place. Go and assemble. I'll be with you shortly once I'm done checking the machines. Chen will keep Mr. Andre safe. Let's go and support Director Chin. Oh, Administrator, is there anything anchors? We still have trouble Speaking of which, we haven't seen a machine that a friend... I literally saw how that if the prototype got destroyed under my care, well, it seems you're recovered. We worked on Let's not dwell on the past for now. In any case, everything you see here is the fruit of your leadership. Together, we made this happen. People might forget, but data and machinery would retain records and logs. Assessing exterior damage is gotta figure out a way. Doing okay? Oh. Okay. I guess you can leave first, Endman and Perlica. I'll watch over the big owl. I mean, Mr. Andre. Those landbreakers. Were they here to loot our base amidst the chaos, but showing up right after the anchor fall? That's too much of a coincidence. Things could be more complex than we thought. Our
original plan was to deploy the protocol automation core nearby and run some tests, but with the hub base severely damaged, we need to get it up and running first. What's going on, Director Chin? Landbreakers. And so many of them. This isn't the worst of it. Look over there. That place. It's the deployment area we reserved for the automation core. From the scale of the rising smoke columns, the deployment area has completely fallen. This area was completely surrounded by Angoloi, yet these bandits still got through. How did they manage to slip in without anyone noticing? Those landbreakers we encountered were probably just their vanguard. Director Chin, is there anything we can use? Security Division gathered as much intel as they could. I'll sync it with you. We have yet to recover from the anchor fall. Power's still out, and we've taken heavy casualties. The Angoloi destroyed many backup cables. Our systems are failing. The attacking landbreakers have been confirmed as the Bone Crushers. Their objective remains unclear at present. But their assault was too well timed to be accidental. If the current situation persists, we will not be able to successfully deploy the automation core. We can use the resonance tower to activate Originium for power, but its energy cost is steep. It won't last long. We have another option available. If we can deploy the PAC,
we can restore base operations. You mean we power the resonance tower with the PAC? Yes, we can use the AIC to set up a power transmission relay. Once the resonance tower is activated, the base will get some respite. But there are so many land breakers along the way. If only we could weaken them. Of course we can! Landbreakers? You got a team of pros, Director Chin. Enman, you saw what I did, right? I know tons about fighting these scummy LBs. I'm afraid my creaky bones won't let me swing a weapon. But I can still offer plenty of help with the automation core. But should we come up with a more foolproof plan? There are just so many LBs outside. Have faith in us, Director Chin. I'm not just the supervisor of Enfield Industries. I'm also the acting lead of the Enfield Crisis Team. I'm part of it too! Excited to work with you, Enman. I'm sure there's a lot I can learn from you. Enfield won't stop progressing. Give me the front row this time! I want to be the first out of the door! Alrighty! Now let's go and teach those pipe faces what happens when you mess with Enfield. Administrator, I'd actually prefer it if you can just stay and rest here. Fighting the Landbreakers is very different from fighting the Angoloi. The conditions of your health. Much appreciated, Endman. So, we have a conclusion, Director Chin. The Crisis Team will whittle down enemy forces, deploy the PAC at the designated site, and transmit power back to base with relay towers to restore base operations. Mr. Andre, I'll contact you once the roads are clear. Apologies for forcing you to travel into the wildlands, but we will need your help. No problem. I feel so much better knowing I can finally help everyone properly this time. Stop puffing up your feathers, old man. Administrator, Supervisor Perlica, and Operator Chen, do be careful out there. Before I forget, the TP point is not part of the base's power system. If there's something more that you can handle, just head back to base and rest. We're counting on you. Endman, let's first activate the teleprotocol point. TP points will let the team move around faster, and... Andre just updated me about your condition. Please keep yourself safe out there.
Endfield Crisis Team, ready for action. I hear Originium singing. Endman, you're here! A new field mission? I'm totally ready. Originium will carve a path for us. Prepped and ready to go. Originium will carve a path for us.
Opsy 7 Skirmisher, Fluoride. Got anything to say? No? How about we just call... Opsy 7 Skirmisher, Fluoride. Got anything to say? No? Opsy 7 Skirmisher, Fluoride. Got anything to say? Captain Akakuri of Operation Team Z7 reporting in. The operations dossier. Captain Akakuri of Operation Team Z7. Opsy 7 Skirmisher, Fluoride. Got any... Antal of Opsy 7 reporting for duty. I've studied Originium automation and occasionally help with modifying or repairing Originium devices. You may approach me for such tasks. Opsy 7 Skirmisher, Fluoride. Got anything to say? Why do I have to do this again? Well, we meet again. Got an engineering problem? Put it out. Consider it fixed, and I will be even happier if there's canteen work for me. Antal of Opsy 7 reporting for duty. I've studied Originium automation and occasionally help with modifying... Greetings! I'm your operator from Rhodes Island, codenamed Snowshine. I'm a search and rescue expert specializing in low-temperature operations. Opsy 7 Skirmisher, Fluoride. Got... Antal of Opsy 7 reporting for duty. I've studied Originium automation and... Why do I have to do this again? Why do I have to do... Catcher, Op Team Z7. My role is giving the team cover and logistics support. Catcher. Antal of Opsy 7. Catcher. Antal of Opsy 7 reporting for duty. Catcher, Op Team Z7. Antal of Opsy 7. Why do I have to do this again? Opsy 7 Skirmisher, Fluoride. Opsy 7 Skirmish... Captain! Antal. I am Egypt. Call sign is Arklight. I am not a trained weaver of words, but I wish you well
and may you flow like a rising river, Enfielders. Excuse me, is this where we sign up for the job? Nice. End. Oxy 7. Lo que me gasté. Still waiting for something? Operator Prolica, standing by. Still waiting for something? Operator. Watch this! Wind speed's okay? This is. What a beautiful I believe. Distract them, disable them, or just destroy them. You have something to discuss with me. I believe we should be. What a beautiful day. Wind speed's okay? Watch this! Operator Prolica, standing by. Still waiting for something? Endman, you're here!
Wow, those landbreakers are giving us a show of force. It's rare to see LBs this arrogant. Of the 3 major landbreaker clans, the Bone Crushers are the ones who actively respect violence. According to intel from the SOW, this clan has suddenly stopped their extended infighting and launched multiple raids on other minor factions. We don't have any further intel yet. The only thing we can confirm is that a leader has emerged and united the entire Bone Crusher clan. Where should we go next? Hear that sound? A blade unsheathed, its light unleashed! All the leaders within Essence. What's this? Impressive. We made another step forward, Enfielders. Great teamwork, everyone! Come get some, you blight-eating scabs! Workers of the UW will never back down! He's with the UWST. We've got to save him first. We getting buggers? What's this? That move of yours was incredible! Ooh, I'm okay. Those LB scab eaters won't beat me that easily. Wait, you're Enfielders. I saw that anchor fall right into your base. I was just thinking about helping you out. The Angaloyan LBs kept trying to get into this place while tearing apart everything we built. Anyway, appreciate the help. I gotta fix our facilities here. I still have 2 buddies out there. If you see an Alafia and Fort, tell them... Didn't expect this, right? What's this? My special swordsmancy for rocky stuff. High-quality minerals. We can probably use them for building temporary shelters. These minerals may come in handy. High-quality minerals. We can probably use them for building temporary shelters. Didn't expect this, right? My special swordsmancy for rocky stuff. Mineral ores form the foundation of industry. We should gather more.
gather more. Didn't expect this, right? My special swordsmancy for rocky stuff. What? This again? Clearing the way for the rescue. All variables within estimate. Here's our chance! Take this! Yay! A definitive outcome achieved through strong teamwork. I wouldn't expect anything less. Everyone's giving their all. I've got to step up too. We getting Blade unsheathed, it's light unleashed! Yeah, freeze them! Here's our chance! Outstanding technique. Impressive. Good work, everyone. What's this? Ain't ready, here's our chance! Ready to strike. What's this? I wouldn't expect anything less. Everyone's giving their all. I've got to step up too. Good work, everyone. Something seems to warrant closer scrutiny. Your eyes are sharp. Joining the party? Oh, you're Enfielders. I thought you were with them. Yes, we're Enfielders. You're wounded, and... Did you do all this? I probably did. I got no ideas on fighting the Buggerloids, but these raiders... all muscle but no brains. I fought worthy opponents in the underground arena, so the asphalt roundabout. We're trying to create a safe route to the hub base. You can go there to receive medical treatment. Great. Oh, by the way, I kindly asked this pipeface here a few questions before he passed out. Blightbrain could hardly form a coherent sentence, but he sounds northern. I could faintly make out signs of trouble up north, but I have other business to take care of here. North? There is a refugee camp north of here trying to work for the UWST. But these raiders came from that direction too? Only by walking upon the land can we truly appreciate every breath and pulse of life. And this is what Enfield is fighting for.
Something ain't right. Clearing the way for the rescue. Leave it to me. What's this? We're united as one. That yours was incredible. Awesome. Verify and report personal status, team. The raiders have taken a UWST crewmate prisoner. We must defeat them. What's this? Thank you so much. I got jumped by these piped-faced rascals. Darn it. That was embarrassing. Rascals? Well, landbreakers can be rather dangerous to the ordinary folk, you know. Dangerous indeed. You look like Enfielders. I guess you took care of your anchor problem. Our base is safe for now. However, we also had to fight off an unexpected landbreaker raid. We are out here to solve the issue. Solve the issue? That means every last one of those breaker scum, right? I am totally for that. But I guess our priority is to secure the roads. Since so many of our people are injured, we should restore base operations first. Agreed. You'll bail me out of a death sitch. I won't let that happen again. I'll head back once I verify the facilities are alright. If you see my two other brothers out there, tell them to look for me. Where should we go next? Puerto embugueado. A blade unsheathed, light unleashed! Don't freeze them! What's this? Here's our chance! Trust me. Crystallize! Take this! We made another step forward, Enfielders. Everyone's giving their all. I've got to step up too. Verify and report personal status, team.
These LBs really aren't scared of anything, huh? Are you alright? This is strange. The Landbreakers have built a camp here, but they did not loot the nearby areas. That means we kept most of our stuff, right? Sounds like good news to me. But it makes no sense. These raiders often raid various sites and settlements for essential resources. I was expecting to see devastation. So you're saying that they left most of the loot nearby, but stayed put here? It's not raiding. More like occupying. Occupying? Endman? Supervisor Perlica? I'm on my way with the cleanup crew. Please wait for us. Oh, it's Big Owl. Wait, he didn't mention my name? We'll talk about the Landbreakers later. Our priority is to deploy the automation core. Since Andre and his crew are arriving soon, we can clean this site of their illegal and unwanted structures. Oh, my legs are giving out. This physical work almost got me killed. Anyway, this place is cleaned up. No time to lose now. Let's get started. Whoa, let's just take it easy. You seem super excited today. Of course I am. Our goal in coming to the hub base is to prepare the AIC factory. We gotta run it through a field test and production trials. Though I must admit, I never expected to do it under such dire circumstances. Supervisor Perlica, we've received your protocol application and verified all access authority levels. You may issue the order for PAC deployment anytime now. Understood. The Endman and I shall initiate deployment at once. Endman, the PAC is protected by the highest levels of encryption. Only you can authorize its deployment. Everything is now in place. Let us begin. Woohoo! That's wonderful! It's just like what I've envisaged. We can totally deploy the PAC further north and push into the frontiers. Sorry. I just got a little too excited. With the protocol automation core deployed, this place is now the core AIC area. We can begin setting up our teleprotocol network. The AIC factory will need the core AIC area to perform production work. It will also be able to support and satisfy resource needs in its area. Now that we've seen the stars, we should plant our feet on solid ground. You reminded us with this line on
more than one occasion. Don't worry, Endman. We have not forgotten your lesson. The Protocol Automation Core and the entire AIC factory it supports will give rise to new hope. I'm gonna give the automation core a few tweaks. Just deploy the relay towers and transmit power to the Protocol Resonance Tower. This will let us force restart the Originium power facilities within the hub base. I've allocated a batch of relay tower from our stockpile. We can now deploy these facilities anytime at the required locations. Wow, that sounds awesome! How does it work? Oh, you can treat it as a form of facility printing based on the properties of Originium. As for what the automation core can really do, this is just the tip of the iceberg. By using the reverse internalization technology, the automation core can serve even greater purposes. But right now, let's focus on the problem at hand. Nicely done. Our next step is to start power transmission from the PAC. Endman! Just plug the cable in right here. Both the PAC and relay tower seem to be in working order. Now, we just need to deploy more relay towers and transmit power to the resonance tower. Well, looks like my work here is done. Supervisor Perlica, I guess I'll head over there to do some inspection work. Using the Protocol Resonance Tower to force activate Originium might damage our facilities. If we're not careful with this, we might fry every Originium facility in the area. Okay then. Time to split our forces. Completing the automated industry complex is a top priority for Enfield Industries. It is our core solution for dealing with the hazards of Talos 2. Enfield completed basic verifications of the PAC technology several years ago. However, we encountered a crucial bottleneck that delayed our progress. Until recently.
situation. I better refer to the intel we have and come up with a few emergency backup plans. Didn't expect this, right? My special sword can be for rocky stuff. These minerals may come in handy. We're almost there, Endman.
seem to have high-value supplies nearby. Keep an eye out for those. A remarkable discovery. High threat hostile. Approach with caution. I've got rumbles.
a break while he still can. Good work, everyone. Verify and report personal status, team. Here, that's ambush! What's this? Yay! That was some perfect teamwork. Lovely find. Well done. Take this! Good work, everyone. An easy victory. Everyone's doing well. I gotta step up too. Is this Oraline? Oh, how pretty. We should stash it properly. High-quality minerals. We can probably use them for building temporary shelters. Tell the boss. Enfield has arrived. Their administrator has taken notice of us. All the boss's predictions have come true. Good. Connection interfaces look normal.
I was worried about compatibility issues between our old and new equipment. I thought you Enfielders would never finish that project of yours, but you just deployed it in a flash. This tech is incredible. We now only need a single night to construct a proper shelter in the wildlands. This is the future that we want to achieve with our AIC factory technology. What was once our dream has finally made a major stride forward. You did a great job, Big Owl. Oh, I mean, Mr. Andre. Oh, why so polite today, Master Chen? You got my feathers tingling and fluffed. I can hardly recall the last time you called me Mr. Andre. I've always been like this. Endman, Supervisor Perlica, power is back online at the hub base. Thank you so much. Roger that, Director Chin. The automation core is working well. Perhaps we can run a few more tests. Is there anything else we can help with? Yes, we could definitely use the support. The comms node is still under repair, so we can't contact other regions yet. And we're short-handed across the entire hub. Right now, the biggest problem is the Originium byproduct processing center. If anything happens to that place, the results could be disastrous. I'm forwarding information on the site to you. Wait, the Angeloy wouldn't cause this kind of damage. Maybe the Landbreakers had their eyes on something inside. What's in the byproducts include... Let's set aside how many of these... Someone must have planted the underground lab. The protocol audit... Then what are we waiting for? Let's head over... The photo tells me that the processing... This is where the AIC factory comes in. Entering core AIC area. Judging by how bad that gate looks, the facilities inside are probably damaged too. We must prepare some materials for carrying out emergency repairs. I recommend the Origo crust. It's the most common material for producing all kinds of machinery and equipment. The very nature of Originium makes it the quintessential material for industry and engineering. Wow. If it's that useful, I'm guessing we've got a whole warehouse full of it, right? Yeah, we, just happen to have used up the local stash. Nobody expected that anchor fall to hit right in the middle of our base. There was so much damage that we needed to fix. That being said, we have to start from square one and do some manual mining. I'll prep various AIC facilities while you head out there and gather some Originium ore.
You'll see plenty of ore formations and trees. Good. We have enough Originium ore, Endman. Now let's get started making Origo crusts. I've readied the facilities. We should deploy them near the PAC to start our work. So, what do people think about Talos 2? Looking back, the civilization band has come a long way. We've carved out a long history in this perilous world. Since we first set foot on Talos 2, it has both embraced us and resisted us. Humanity... Construction complete. We can now activate the refining unit. Endman, you're an incredible learner. So, these are the basics of using the AIC. Keep them in mind, and they'll come in handy. Oh, perhaps incredible learner would be the wrong way to put it. After all, it was you who... forget it. Anyway, you can start moving again once you're ready. Now that we have these materials, we can still salvage the Originium machinery, as long as it's not completely destroyed. We better hurry. Big Owl? Besides those batteries, is there something else you're worried about in the processing center? Yeah, Chen. You got really sharp senses. Please direct them somewhere else next time. I actually left a set of parts and some key documents for the prototype's upgrades. If I lose them, I won't be able to wrap up my work on the prototype. Important documents? Mr. Andre, you could have told us earlier. Director Chen would have... Oh.
Oh, you started the project without Director Chin's approval, didn't you? No, it's not like that. It's oh, fine. The evaluation process can be a real bummer. So I spent my own money and got someone to custom build a set of special equipment. These are actually modification parts for a large area arts unit. Oh dear. If Chin learns of this, she's gonna have a really long talk with me. But I can't just delay the progress of the prototype project. It will be such a waste. Enman, Supervisor Perlica, please. You must understand. We understand. Let's move out as soon as we can, Endman. Oh, thank you so much. By the way, some operators just set up a few zip lines in this area. Use them. They'll help you get around faster. Shared facilities left by others are temporary. Feel free to try them out if you want. This looks way worse than the photo. Something's not right. They smashed the circuitry when the gate was closed. Those inside probably want to keep everyone out. These Origo crusts really saved us some trouble. We have Mr. Andre to thank for that. Look, the Landbreakers really turned this place upside down. They seem to be looking for something. Wait, don't tell me that the LBs are really after the parts. What would they use them for? I hope they have evacuated to safety. Perhaps we should do another sweep, just to be sure. Give the area a scan, Endman. The scanner might be able to locate some useful information.
landbreakers lingered here for quite a while. No signs of combat. Likely a failed stakeout or ambush. This feels familiar. The footprints lead deeper into this facility. That would lead to a dead end. We should hurry up. Someone has flipped through these data. Someone has flipped through these data files. Someone has flipped through these data files. Were some of them taken away? Someone has flipped through these data files. Were some of them taken away? There must be somewhere. Boss wants the crate. Oh, God. We can search this place again. Keep looking. I'll poke around in other places. That's... Everyone. An easy victory. A definitive outcome achieved through strong teamwork. A blade unsheathed, its light unleashed. Freeze them. Show's over. The footprints fade into that direction. We need to find a way to reach the upper platform. Let's look around. Perhaps we can find a crate to hop on.
be afraid. We're the Endfield Crisis Team. You're now safe. Yeah, we totally defeated those landbreakers. They'll trouble you no more. Oh, thank you all. We're finally safe. Our security cameras found the landbreaker mobs heading this way. We stopped our work immediately, then took this set of equipment and the accompanying technical documents with us. We got no idea what it's for, but the packaging label says it's top priority. It's covered in Enfield logos. You came for this, right? Guess we really did save something important. This is it. This is the set of prototype parts that Mr. Andre mentioned. Thank you. The two... Great! Oh, we also found a few other things. These combat records might be useful to you. Please take them. Originium will carve a path for us. I'll never forget the sight of them. Prepped and... Oh, wanna come snowboarding with me, Endman? Over here, Endman! Prepped and ready to go. Over here. Wanna come snowboarding with me, Endman? These records offer valuable references. They give me plenty of ideas for future SAR operations. Oh, prepped and ready to go. We once fought on and never gave up. For it is our... Over here, Endman! What? The path ahead has been revealed. Need defensive cover? I am trying to compose a bet. A most impressive battle plan, Administrator. I am glad to be part of your operations. A strong team is one without any... Since the landbreakers are gone, we should start the emergency repairs. They should last until the base sends more people and materials for a proper makeover. You know, we really appreciate all the help you gave us, my Enfielder friends. Things look good for now. You stop! Drop the loot! That crate! It's ours! This ain't normal. Something ain't... Let's do this! Yeah, get... Fight like a friend. Let's go!
Perlica? Thinking about something? Those landbreakers. You heard what they said. Their leader is looking for the parts and the documents. But why would the LBs want the documents? I mean, can they even understand this stack of technobabble? What's even more suspicious is Mr. Andre mentioned that he ordered and paid for the Originium modification parts himself. How would the landbreakers acquire such information? Mr. Andre should know more than us. Endfield has worked together with the UWST for quite a while. We often carry out joint engineering projects together. The UWST has spent years researching the ether rift of Valley 4. They have constructed an ether test site at the Power Plateau for this purpose. Though it does make little sense, I have a feeling that these landbreakers are indeed looking for our technology and products. We'll get to the bottom of this afterwards. The good news is that we successfully secured the processing center and recovered the parts and the documents. We should head back to Mr. Andre. Endman, the automation core can also be a target destination for teleprotocol. Time is a luxury we don't really have. So let's try using teleprotocol and get back to the automation core instantly. Now that everything's settled, I guess Mr. Andre can finally breathe easy. Guys, you've got to make Big Owl treat us to a mega feast. Otherwise, you're just spoiling him. Something seems to warrant closer scrutiny. Danger up ahead. Let me see how good this one is.
High threat hostile. Approach with caution. Everyone, be cautious. That enemy looks very dangerous. Engaging. Stay safe, team. Leave it to me. That's your threat. What? Here's our chance. Crystallize! Take him out! The battle has ended. Let's take a break while we still can. A definitive outcome achieved through strong teamwork. Good work, everyone. Mr. Andre, we found the things you need. We also met a few fortunate UWST crewmates who survived. They're now carrying out repairs in accordance with their contingency plans. Wonderful, Edmund and Supervisor Perlica. I'll give Director Chin an update regarding the situation at the processing center. Oh, by the way, you probably saw plenty of damaged facilities in the hub area. Most of them can be fixed with Origo crusts. And that will mean we need to gather a lot more Originium ore. Now, I don't want to dent Master Chen's legendary Hangshan blades, so I prepped a few auto mining rigs while you carried out your mission. This, Enman, is the Enfield Portable Originium rig. Just deploy it on a mining spot, and it will mine the ore automatically for you. Go ahead and try it out on a nearby mining spot. The portable Originium rig automatically sets aside some of the excavated ore to power itself. This self-sustaining obvious is the place, Endman. Let's deploy the portable Originium rig on this mining spot.
Endman, we can now produce Origo crusts in batches. Just like before. We'll make them by putting Originium ore into the refining unit.
fragment of a shattered universe. This one traveled massive distances to be here, right before us. What? You didn't sound. Clearing the way for the rescue. All variables within ESTA. Take this! Your end awaits. What's this? Commence L7, and how about that, Edmund? Good work. This ain't normal. Once known, be dead. A definitive out. Something ain't right. Clearing the way for the rescue. All variables within ESTA. Fabulous work. Nice. You're a true pro. Clearing the way for the rescue. All variables within ESTA. Let's add this to our emergency stockpile. Engaging. Stay safe, team. Leave it to me.
Good work, everyone. I'm sorry. It's in your hands. Finally, a chance to stretch my legs. Ugh. Perlica, you hungry? I'm alright. Get some quality rest, Chen. You're still counting on your positive spirit.
feels familiar. Hear that sound? A blade unsheathed, light unleashed. Yeah, freeze them. United as one. A blade unsheathed, its light unleashed. All the units support ready. Ready to strike. Raise your end. Engage. Get crushed. Check all injuries. Assume defensive formation and restore combat readiness. Clearing the way for the rescue. Leave it to me. What's this? Here's our chance. Crystallize. What? United. No second chance. Here's our chance. I wouldn't expect anything less. Everyone's giving their all. I've got to step up too. A definitive outcome achieved through strong teamwork.
Originium will carve a path. This ain't normal. Clearing the way for the rescue. Leave it to me. Support ready. Forward. Leave it to me. Take this! Engage! Take this! Everyone's giving their all. I've got to step up too. Stay alert. This hostile poses significant threat. This stinks. Smells like a coward's piss. Clearing the way for the rescue. Leave it to me. What's this? EMS has arrived. Get crushed! Face your Sterilize this area. Here's our chance. Take this! Once known, be dead. Here's our chance. High value supply. I wouldn't expect anything less. Let's add this to our emergency stockpile.
Fabulous! I now have everything I need to start repairing the prototype. Enman, make sure you're here to witness its awakening. Don't miss it. Promise you'll be here to see it. Landbreakers? Why would they want these things? T11 Originium prisms are highly fragile. Same goes for the high-precision nucleic crystal centers. If handled by untrained personnel, they can be easily damaged. The prototype is an experimental tech we developed for the ether side. To the Landbreakers, it's probably just a hunk of scrap. Yeah, quite odd indeed. Maybe some Landbreakers thought, hey, that looks expensive, and figured they could flip it on the black market. Anyway, since we've retrieved the crucial items, let's focus on the matter at hand. We should also update each other if we find anything new. Endman, I received Andre's message. Good job out there. A team to reinforce the Originium byproduct processing center is en route.
The arsenal is the objective of our next mission. I couldn't get in touch with our closest Enfielder. We got a high payload situation. I wonder if the crisis team could do me a favor and... Originium powder? I'm sure Big Owl knows how to make it, right? Of course I do. It's time to reveal the shredding unit. Mineral ores, metals, plants, it doesn't matter. You name it, it shreds it. This is your penultimate shredding solution, proudly designed by Enfield Industries. Head to the PAC and use it to construct a Try to deploy the shredding unit close to the PAC. Denman, activate the shredding unit control panel to check how it's used. Time to head to the arsenal. I haven't had proper fireworks ever since I left Wu Ling. If I'm not mistaken, the local arsenal is managed by an arsenal engineer from Endfield. Arsenal engineer? I remember seeing a little girl who was always running around with weapons in her arms back in Enfield. Are they related? The arsenal engineers of Enfield Industries are professionals in all forms of armaments. The little girl you saw is actually their director. I'll properly introduce our arsenal director once we find the time. Sure, she will get along with you and our... Simple and intuitive, right? It shares the... Same basic control panel as the refining unit. I say it's time to shred some Originium ore to powder.
no way we can get through all this rubble. Let's go and find... You're here! Our high payload situation hasn't changed out of... I've prepped the explosives and marked the detonation site. Don't worry, there's no risk of sympathetic detonation. I just... Ho ho ho! And then, this barrel of Originium... Oh, and our AIC factory has been deployed, right? She really likes explosives. Alrighty. Hope I don't miss. Right on target. I give that explosion a 10 out of 10. Chen, I remember you making quite a scene with some fireworks. Perhaps you have a knack for demolition work. Shh! Not here! Not in front of so many people, Pearly. That happened way, way back. Hey, you all right? Breathing is stable. No external injuries. Work ID says Semyon. His vitals look stable. Let's wake him up. Wait, Chen. Go easy. What? An anchor fall struck our base? There was this very loud... Oh. Thank you, Administrator and Supervisor Perlica. You saved my life. I must return to my post. Fortunately, this arsenal still seems intact. Take a piece or two. It's my duty to make sure you're wielding the best weapons we have. Still waiting for something? Not too shabby.
Not too shabby. Operator Perlica, standing by. Time to come up with optimum tactics for wielding this weapon. Wow, this is pretty sleek. But I can also use standard issue weaponry to unleash a healthy dose of whoop-ass.
Wonderful performance, and it's also usable in extreme environments. A new and uncalibrated weapon. I was subjected to a round of performance evaluations. Good. It puts my mind at ease knowing I could help. I still have some gear in stock. Come find me if you need anything. Lo dejamos.